Hi. Good morning, everyone. Yeah, I am just going to start Python full stack for my next batch, which is a 68th batch, very soon. And in this session, I am going to explain the complete details about my Python full stack training, which is going to start very soon. ఓకే ఈ సెషన్లో నేను నా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మై నేమ్ ఈస్ చైతన్య. This is I am the trainer for this course, which is going to start soon. Okay, I am a postgraduate from IIT Roorkee, having 20 plus years of experience in IT industry, and also having 10 plus of years experience in training of Python full stack and data science training. Right now, I am working as a senior data scientist, and so far I have trained 67 batches, and my next batch is 68th batch, which is starting very soon for the Python full stack. Okay, and now this is my contact information or my social medias and etc. Please follow my channels and LinkedIn and Instagram. Okay, and coming to my next. Okay, so what is this course about? Python full stack course అంటే అసలు ఏంటి, దేని గురించి యాక్చువల్గా ఈ కోర్సు? సో మనకి జనరల్గా వెబ్సైట్స్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, ఎనీథింగ్ మీరు ఏదైనా పిలవచ్చు. వెబ్సైట్స్లో మనకి ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్, టూ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెబ్సైట్స్ అనుకుంటే, ఒకటి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్. అసలు ఏంటి స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెడ్ బస్ డాట్ ఇన్ కొట్టారు. సో మీరు ఇలా ఒక యూఆర్ఎల్, ఏదైనా ఒక లింక్ మీకు బ్రౌజర్లో హిట్ చేసినప్పుడు, ఎంటర్ చేసినప్పుడు బ్రౌజర్ మీకు ఒక పేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ పేజ్ ఎప్పుడు మీరు ఎనీ టైం కొట్టినా సరే ఈ పేజ్ ఫిక్స్డ్గా ఇలాగే వచ్చినప్పుడు, సో దెర్ ఈజ్ నో చేంజెస్. సో డేటాబేస్ నుంచి కానీ అలా ఎటువంటి డేటాని ఫిట్ చేయకుండా స్టాటిక్, అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ టెక్స్ట్, ఫిక్స్డ్ ఇమేజెస్, ఫిక్స్డ్ టేబుల్స్, ఇవన్నీ ఇవే డిస్ప్లే చేస్తుంటే, సో దాన్ని మనం ఆ పేజ్ని స్టాటిక్ పేజ్ అంటాం అనమాట. అంటే స్టాటిక్ అంటే ఆ కంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఈజ్ వెరీ స్టాటిక్. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు మాడిఫై బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్. మీరు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా సరే, ఈ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేసినా సరే, మీకు అదే పేజ్లో అదే కంటెంట్, అదే టెక్స్ట్, అదే ఫాంట్, అదే ఇమేజెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ సచ్ ఏ కంటెంట్ వాట్ వి కాల్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ కంటెంట్. ఓకే, స్టాటిక్ కంటెంట్. ఒకవేళ మీరు సంథింగ్ లైక్ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ అని రెడ్ బస్ సెట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకొక పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో ద నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు ఆన్ సో అండ్ సో, లైక్ లెట్ సే సో అండ్ సో గివెన్ డేట్ 4th January, let us say. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ అనేది, నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ఫ్రమ్ డేట్ టు డేట్ అండ్ సోర్స్ టు అండ్ డెస్టినేషన్. మీరు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కి నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ వేరే ఉంటాయి, మళ్ళీ బెంగళూరు టు చెన్నై వేరే నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ కంటెంట్ అనేది మీ సోర్స్, డెస్టినేషన్ లొకేషన్స్ మీద డేట్ మీద కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే ఈ డేటా వచ్చేసి మీరు ప్రతిసారి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడల్లా మీ సోర్స్ లొకేషను, డెస్టినేషన్ లొకేషను, డేటు మార్చినప్పుడల్లా నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్, బస్ నేమ్స్, బస్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంటాయి. సో ఈ డేటా చాలా ప్యూర్గా డైనమిక్గా ఉంటుంది. అంటే మీ టోటల్గా మీ రిక్వెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇటువంటి దాన్ని మనం డైనమిక్ డేటా అంటాం అనమాట. డైనమిక్ డేటా. సో మనకి ఈ డైనమిక్ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఉన్న పేజెస్ని స్టాటిక్ పేజెస్ అంటాము. డైనమిక్ కంటెంట్ ఉన్న పేజెస్ని డైనమిక్ పేజెస్ అంటాం. ఒకవేళ మీకు వెబ్సైట్లో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ద స్టాటిక్ పేజెస్, ది వెబ్సైట్ మే హ్యావింగ్ సమ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్. ఓకే, 100 పేజెస్, 200 పేజెస్, 300 పేజెస్, లైక్ 50 పేజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మీ వెబ్సైట్ ఉన్న పేజెస్ మొత్తం అన్ని స్టాటిక్ అయితే, దెన్ వాట్ వీ కాల్ ఈస్ దట్ వెబ్సైట్ ఈస్ లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. అంటే దాంట్లో ఓన్లీ స్టాటిక్ పేజెస్ ఉంటాయి, నో డైనమిక్ పేజెస్. మీరు ఎన్నిసార్లు ఏ పేజ్ హిట్ చేసినా ఆ పేజ్లో అదే ఇమేజ్, అదే డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. అదే ఒకవేళ ఒక వెబ్సైట్లో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్, డైనమిక్ పేజెస్ ఆర్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెండు ఉన్నా సరే, దెన్ దట్ వెబ్సైట్ వాట్ వీ కాల్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ వెబ్సైట్. So nowadays almost all applications or all websites are dynamic websites, because based upon your request the content of the page is going to be modified or it's going to change, and the new content will be displayed to you in the browser. Almost all websites are dynamic websites only because they are containing the dynamic pages. Dynamic pages means a page that contains the dynamic data.
సో ఇటువంటి అప్లికేషన్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్ని కానీ డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ కానీ మీరు డెవలప్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్. ఓకే. సో హియర్ వై ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ మీన్స్ ఆ ఫుల్ స్టాక్లో మనం పైథాన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. ఓకే. సో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఫస్ట్ చూద్దాం. సో మీరు ఇది బ్రౌజర్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ bookmyshow.com. సో bookmyshow.com సమ్ ఎనీ ఒక యూఆర్ఎల్ హిట్ చేసినప్పుడు సో వెంటనే బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది టు అండర్స్టాండ్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే బ్రౌజర్ విల్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్. లెట్ us say దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ మై షో సర్వర్, బుక్ మై బిఎంఎస్ సర్వర్. సో ఈ బుక్ మై షో సర్వర్కి వెంటనే బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే సర్వర్ యూజర్ ఈస్ హిట్టింగ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ అంటే యూజర్కి హోమ్ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ గోన్ టు డిస్ప్లే. వెంటనే బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సో రిక్వెస్ట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్లో నాకు ఏమేం డేటా కావాలి అనేది బ్రౌజర్ మొత్తం ఇంకా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దాంట్లో పెట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని డైరెక్ట్గా సర్వర్కి పంపిస్తుంది. అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది ఓకే నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ టు సెండ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మై బుక్ మై షో పేజ్. సో సర్వర్ విల్ ప్రిపేర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ రిక్వెస్ట్. ఆ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సర్వర్ గ్యాదర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని రెస్పాన్స్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టి రెస్పాన్స్ని డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్కి పంపిస్తుంది. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది సో రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి రెస్పాన్స్ లోపల ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటాని మొత్తం తీసుకొని బ్రౌజర్ విల్ డిస్ప్లే దట్ డేటా ఇన్ ఏ వెరీ నైస్ అండ్ సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మాట్. జనరల్గా ఆ డేటా ఏముంటుందంటే లైక్ డేటా కెన్ బి లైక్ ఎనీ డేటా ఆఫ్ లైక్ స్ట్రింగ్ కంటెంట్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ ఆర్ ఇమేజెస్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ పీడిఎఫ్స్ ఏదైనా కావచ్చు. సో రిక్వెస్ట్ ఏది అడిగితే ఆ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కుడ్ బి లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్, ఇట్ కుడ్ బి ఇమేజ్, ఇట్ కుడ్ బి వీడియో, ఇట్ కుడ్ బి పీడిఎఫ్ ఏదైనా కావచ్చు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని గ్యాదర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఆ ఫైల్స్ మొత్తాన్ని రెస్పాన్స్లో పెట్టి రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని బ్రౌజర్కి పంపిస్తుంది. సో ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ హియర్ ఈస్ హౌ when browser is sending information in the request, how server is understanding what is the questions or what information is required for this request. ఈ రిక్వెస్ట్ ప్రకారంగా బ్రౌజర్కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనేది సర్వర్కి ఎలా అర్థమవుతుంది. అలాగే సర్వర్ రెస్పాన్స్ పంపించినప్పుడు ఈ రెస్పాన్స్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేది బ్రౌజర్కి ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే దే ఆర్ టాకింగ్ ఇన్ సమ్ లాంగ్వేజ్. Language means don't think it's like kind of a programming language, some like communication language, like some language or భాష లాంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am talking now in English or Telugu. Since you guys are able to understand Telugu and English, then you can able to understand what I am speaking. ఒకవేళ నేను కొరియన్లోనో ఫ్రెంచ్లోనో మాట్లాడితే ఆబ్వియస్లీ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బికాస్ యూ డోంట్ నో ద ఫ్రెంచ్ అండ్ కొరియన్. సో అలాగే ఈ బ్రౌజర్కి దీనికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ద కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ హెచ్టిటిపిఎస్. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol in secured actually. Ante the information which are passing between the browser to server and server to browser, which is in a very secured way. No one can able to see what is that information. Here the information could pass out, but everyone can see what information browser is sending to server and server is sending back to browser. Andra information is చూస్తుంటారు అన్నమాట. So of course, obviously, we are going to use the HTTPS protocol. This is called not a kind of a language; it's a kind of a protocol. In a technical terminology, what we call is a protocol. Okay, భాష లాంటిది. So now browser and server are communicating each other in this protocol called HTTPS most of the times. So రెండిటికి ఈ భాష తెలుసు కాబట్టి ఈ ప్రోటోకాల్ తెలుసు కాబట్టి they are communicating each other. So this is how the basic web application is going to work, our website is going to work. Simple. But ఈ whole process లో పైథాన్ ఎక్కడొచ్చింది అండ్ డేటాబేస్ ఇవన్నీ ఎక్కడొచ్చినాయి. సో ద పాయింట్ ఈస్ వెన్ ద సర్వర్ ఈస్ రిసీవ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఆ రిక్వెస్ట్లో ఏదో సంథింగ్ కావాలని రిక్వెస్ట్ అడిగారు బ్రౌజర్. అప్పుడు సర్వర్ వాట్ ఐ సెడ్ సర్వర్ హ్యాస్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ పర్ ద ఆస్క్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్లో అడిగినట్టుగా అన్నిటినీ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. బట్ అది ఎవరు చేసి పెడతారు సర్వర్కి
So then server needs some programming language to understand what is the data can ask in the request, to gather the required information from the server and prepare a response. ఇవన్నీ చేయడానికి సర్వర్కి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ కావాలి. ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ .NET ఆర్ లైక్ Node.js, సంథింగ్, సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనం పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ లో వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ద సర్వర్. ఈ సర్వర్ కి హెల్ప్ అంతా చేయడానికి పైథాన్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం మనం. అండ్ పైథాన్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ ద డేటా ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే అది MySQL కావచ్చు, లేకపోతే Oracle కావచ్చు, అండ్ లేకపోతే MSSQL కావచ్చు. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ డేటాబేసెస్, యాక్చువల్లీ MongoDB కావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో ఈ డేటాబేసెస్ అన్నీ కూడా పైథాన్ వాటిని కనెక్ట్ అయ్యి ఈ డేటాబేస్లో చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఏ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ రో ఏ రికార్డ్స్ కావాలన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి సర్వర్కి ఇచ్చి, సర్వర్ ఒక రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టి రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని క్లయింట్కి పంపిస్తుంది. దట్స్ వాట్ ద పైథాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ టు సర్వర్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏదో సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ అయితే ఖచ్చితంగా సర్వర్కి కావాలి టు డూ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. If you are taking the help of the Java, we can say it's a Java full stack. If you take the help of the Python, we say Python full stack. If you taking the help of the .NET, we say .NET full stack. Simple. Right? So this is how the web application is going to work. So మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా ఈ ఫుల్ స్టాక్ లో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్, అండ్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే HTML. అంటే HTML ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ బేసిక్ కాంపో. ఒక టేబుల్ని డిస్ప్లే చేయన్నా, ఒక హైపర్ లింక్స్ డిస్ప్లే చేయన్నా, ఒక కంటెంట్ని నైస్గా అంటే ఒక పెద్ద ఫాంట్లో డిస్ప్లే చేయన్నా, చిన్న ఫాంట్లో హెడ్డింగ్స్ పెట్టాలన్నా, పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలన్నా. సో ఎవ్రీథింగ్ HTML ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ కాంపోనెంట్, సమ్ ట్యాగ్స్ ఫర్ ఇట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాంపోనెంట్కి ఒక ట్యాగ్ ఉంది HTML. So it is just a very plain HTML, and each and every tag in the HTML is very plain. చాలా బోరింగ్, చూడటానికి అసలు బ్యూటిఫుల్గా ఉండవు. అండ్ CSS కాంపోనెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ దోస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ HTML ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. చాలా అందంగా క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. కాంపోనెంట్స్ ఏమే, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు, ఆర్ మేబీ ఒక బటన్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పేజ్లో. సో ప్లెయిన్ బటన్ అంటే ప్లెయిన్ బటన్ చాలా చూడటానికి అంత బాగుంటుంది. CSS యాడ్ చేసి దాన్ని చాలా అందంగా, బ్యూటిఫుల్గా, చాలా నీట్గా, చాలా గార్జియస్గా చేసుకోవచ్చు. CSS జాబ్ అది. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ జాబ్ ఏంటంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఏం జరగాలో ఒక యాక్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది జావా స్క్రిప్ట్ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. సో మీకు బటన్స్ వస్తాయి, ఆ బటన్కి బ్యూటీనెస్ CSS ఇస్తుంది, ఆ బటన్కి యాక్షన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్తుంది. అండ్ ఆల్సో లైక్ బూట్ స్ట్రాప్ ఉంది, అండ్ రియాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటంటే it is going to give some advanced actions for each and every component in the HTML, which is inbuilt actions are readily available. If you want, you can able to just take those action and just use it in your code. So much of advanced actions can be provided by the React framework. So these are all what we call is front end, like HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React. These 5 components together we are calling as a front end topics. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్యాక్ ఎండ్ టాపిక్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి యాక్చువల్గా సర్వర్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ హార్డ్వేర్ బేసికల్లీ. అండ్ డేటాబేస్ కెన్ బి లైక్ MySQL, MSSQL, Oracle, ఆర్ ఎక్సెట్రా. సో అండ్ MongoDB. సో డేటాబేసెస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ SQL డేటాబేసెస్, అండ్ ఈజ్ NoSQL డేటాబేసెస్. సో NoSQL డేటాబేస్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి MongoDB. సో SQL డేటాబేసెస్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి MySQL, Oracle, ఎక్సెట్రా. సో ఈ కోర్స్లో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ MySQL బికాస్ MySQL ఈజ్ ఎ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్, and I don't need to purchase any license for this for usage of the MySQL. For Oracle is a very heavy software, and we need to purchase a license for this Oracle software, which is a very cost actually. So in this course I'm going to take the MySQL software for the database to store some data. The concept of the MySQL, Oracle, or like MSSQL, PostgreSQL, all are the same. మీరు ఒక డేటాబేస్ నేర్చుకుంటే ఇంకా అన్ని డేటాబేసెస్ నేర్చుకున్నట్టే. MySQL is a light software also, very light software. అండ్ APIస్కి వస్తే దెర్ ఇస్ సంథింగ్. సో APIస్ పర్పస్ ఏంటంటే
For example, request creations key, responses key, and logins. So there is so much of components in the web applications, like login functionality, logout functionality, update profile, and change password, and forget password. ఇలాంటివన్నీ అన్ని is a very common things that we need to develop in every web application or every website. ఇవి చాలా కామన్ యాక్చువల్లీ. మీరు ఏ వెబ్సైట్ కైనా రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్, లాగౌట్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ కామన్. సో అటువంటివన్నీ కూడా ఒక ఏపీఐ పైథాన్లో 3 రకాల ఏపీఐస్ ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ మెనీ ఏపీఐస్, బట్ దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ పాపులర్. డిజాంగో ఆర్ ఫ్లాస్క్ ఆర్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ. సో దిస్ 3 ఏపీఐస్ ఉన్నాయి. లైక్ జావాలో మనకి ఎట్లా ఉన్నాయి, లైక్ హైబర్నేట్స్, స్ప్రింగ్ హైబర్నేట్స్, స్ట్రట్స్, ఇలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ అలా ఉన్నాయి. డిజాంగ్ మనకి ఏపీఐలో కూడా, పైథాన్లో కూడా డిజాంగో, ఫ్లాస్క్, ఫాస్ట్ ఏపీఐ అనే ఏపీఐస్ ఉన్నాయి, అంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అనమాట. సో మనం ఈ కోర్స్లో డిజాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఎ రీజన్. డిజాంగ్ ఈజ్ ఎ స్టాండర్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ వ్యాస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. మీకు ఏ ఆప్షన్ అయినా చూడండి, డిజాంగో ఫ్రేమ్వర్క్లో డిఫాల్ట్గా ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్బిల్ట్ డిఫాల్ట్ there are so many options are there in the Django. మీ Django is a kind of a small ocean. అన్ని you can't able to remember all those options. సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద. మీకు ఏ ఫంక్షనాలిటీ కావాలన్నా వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఆ ఫంక్షనాలిటీ, ఆ కాంపోనెంట్ రెడీమేడ్గా డిజాంగోలో దొరుకుతుంది అనమాట. ఫాస్ట్ ఏపీ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వ్యాస్ట్. ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఫ్రేమ్వర్క్ which is suitable only for the small web applications, very simple and quick websites. And Flask is a kind of like a medium, a small or medium websites ke, not a medium websites, a medium level, or like a medium web applications ke Flask is useful, because still Django is a vast, and Django lo ఉన్న options Flask లో కూడా ఉండవు, Flask లో ఉన్న options Fast API లో కూడా ఉండవు. సో Django is a superset. మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా జనరల్గా ఏంటంటే జాంగో వచ్చా, జాంగో మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇంటర్వ్యూయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ నో ద జాంగో, సిన్స్ జాంగో ఈజ్ ఎ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాస్క్ అండ్ జాంగో ఈజ్ ఎ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ, మీకు జాంగో వచ్చుంటే దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లాస్క్ అండ్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ ఏపీఐ. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్, అన్నిట్లోనూ కాన్సెప్ట్ ఒకటి, సేమ్ కాన్సెప్ట్. బట్ దీంట్లో మరి టూ మెనీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఒక మీడియం లెవెల్ కొంటే దీంట్లో స్మాల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, వెరీ లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. So these frameworks are very very popular in Python if you are building the web applications, but Django is a very standard and vast. In this course we are going to learn the Django framework. Clear? Django framework. So these are the backend components. Okay, so full stack course complete combination of, I already said, like front end component. సో HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React JS అన్నీ ఉంటాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో లైక్ పైథాన్, సో అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ పైథాన్, అండ్ వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కాల్డ్ Django, etc. Database is separate. So 3 components together, what we call is a full stack development. It's a full stack course. Since I am choosing a Python here, I can say it's a Python full stack course. It's a combination of front end, back end, and database. Simple as that. Okay, but why Python full stack? Why not Java full stack? And why not like .NET full stack? Why not Node.js or Man full stack, and etc. And basically why Python? నేను పైథాన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను, నేను జావా ఫుల్ స్టాక్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఇఫ్ యూ చూస్ ద జావా, ద ఫ్రంట్ ఎండ్ కాంపౌండ్ ఈస్ ద సేమ్, డేటాబేస్ ఈస్ ద సేమ్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ యాజ్ జావా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Django it is come as like Hibernate or Spring or something, some framework. సో బట్ ఇక్కడ మనం అంతా ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ పైథాన్ చూస్ చేసాం. బట్ ఎందుకు, వై పైథాన్? సో దెర్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద పైథాన్. సీ హియర్, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ విత్ పైథాన్. మీరు ఒకసారి పైథాన్ నేర్చుకుంటే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ పైథాన్, మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, అండ్ లైక్ మొబైల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో గేమ్స్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, అండ్ డేటా ఇంజనీర్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు, డేటా సైంటిస్ట్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు, ఆటోమేషన్ టెస్టర్ స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, నెట్వర్కింగ్ డెవలపర్ కింద యాక్ట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ సో మచ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ.
ఇఫ్ యూ నో ద పైథాన్. సి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. సి ఇవి మీరు అడగచ్చు, మరి జావాలో కూడా జావా నేర్చుకుంటే జావా వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, నెట్వర్కింగ్ చేయొచ్చు, అండ్ మొబైల్ యాప్స్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు కదా అంటే, ఎస్, కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ, బట్ ఐఎమ్ 100% షూర్ యూజింగ్ జావా యూ కెనాట్ డూ ఆల్ దీస్ 3 థింగ్స్. డేటా ఇంజనీరింగ్ డెఫినెట్గా జావా యూజ్ చేసి చేయలేం. డేటా సైంటిస్ట్ కింద జావాతో యూజ్ చేసి చేయలేం. డేటా అనలిస్ట్కి జావాతో కూడా చేయొచ్చు, పైథాన్తో కూడా చేయొచ్చు. మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా చేయాలంటే మాత్రం జావా అయితే యూజ్ అవుతుంది డేటా అనలిస్ట్కి. బికాస్ సో వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ డేటా, దెన్ పైథాన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ వెన్ కంపేర్ టు జావా. అంటే మీరు ఒకసారి పైథాన్ నేర్చుకుంటే మీరు ఎటువంటి రోల్స్కైనా మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. బట్ పైథాన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సఫిషియంట్ టు వర్క్ యాజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్ జాబ్ రోల్స్. బట్ మీరు పైథాన్ నేర్చుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పైథాన్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, వెబ్ డెవలపర్గా యాక్ట్ చేయాలంటే, రోల్ చేయాలంటే మీరు డిజాంగో డేటాబేస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా నేర్చుకొని ఉండాలి. బట్ పైథాన్ ఈజ్ ఎ కామన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటా సైంటిస్ట్గా వర్క్ చేయాలనుకోండి, పైథాన్ నేర్చుకొని ఉండాలి, ఇట్స్ ఎ కామన్. ఆ తర్వాత డేటా లైబ్రరీస్ అండ్ సమ్ మిషన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్ కూడా మీరు నేర్చుకొని ఉండాలి. సో ఇవి ప్లస్ పైథాన్ ప్లస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా మీరు నేర్చుకోవాలంటే ది కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ బిట్వీన్ వన్ కెరీర్ టు అదర్ కెరీర్స్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్. సో అండ్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ వర్సటైల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే వర్సటైల్ అంటే మీనింగ్ మీరు ఒకసారి నేర్చుకుంటే మీరు యూ కెన్ డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ వన్ సింగిల్ పైథాన్. Java is also versatile but not up to the mark of Python. Hence, so Python is too much demand right now in the current market. Many companies are basically interested to recruit the Python developers only when compared to Java developers. ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ 100% షూర్గా ఒకటి చెప్పగలను. సో జావా కన్నా కూడా పైథాన్ మాత్రం ఇప్పుడు కొంచెం బూమింగ్గా ఉంది. జావా ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ జావా ఈజ్ ఎ వేస్ట్, బట్ జావా ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. బట్ జావా కన్నా కూడా పైథాన్ కొంచెం బూమింగ్లో ఉన్నమాట అయితే నిజం. ఓకే. So this is why we choose the Python full stack, not the Java full stack or .NET full stack. So in this course, we have like 3 phases actually. First, we need to learn the core Python. Core Python ante we are going to start from the very basics. ఫండమెంటల్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్కి ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏమీ లేవు. మీరు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ముందు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇట్స్ స్టార్టింగ్ వెరీ స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ ద లో లెవెల్, గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఏబిసిడి దగ్గర నుంచి పైథాన్లో స్టార్ట్ చేసి ఆల్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఆల్సో స్లాట్స్, ప్రాపర్టీస్, డెకరేటర్స్. సో మెనీ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద పైథాన్. Each and every small topic to advanced like inheritance, polymorphism, classes, attributes అన్నీ కూడా మనం పైథాన్ మొత్తంలో, కోర్ పైథాన్ మొత్తంలో నేర్చుకుంటాం. అది అయిన తర్వాత we learn the database concepts like by MySQL. I am taking the example of MySQL here. And Django framework. It's a framework. Django I can say also plus REST framework. The REST is also an advanced framework which is developed when compared with respect to Django plus REST frameworks మనం రెండు నేర్చుకుంటాం దీంట్లో. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే అగైన్ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React, ఇవన్నీ 3 సెగ్మెంట్స్ మనం నేర్చుకుంటాం ఈ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్లో. టోటల్ కోర్స్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5.5 months ఆర్ లెట్ సే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 months కోర్స్. ఆల్మోస్ట్ 6 months కోర్స్. ఓకే. సో అండ్ ఈ ఎంటైర్ కోర్స్లో మనకి ఫ్రమ్ థర్డ్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ సాటర్డే వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ సమ్ వీక్లీ టెస్ట్. ఆ వీక్లీ టెస్ట్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం. మీరు ఖచ్చితంగా మీరు కోడ్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఒక నెక్స్ట్ క్లాస్లో మేము ఆ ప్రోగ్రామ్కి యాక్చువల్గా కోడ్ ఎలా రాయాలి అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బై మై కోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్. ఆ కోడ్ను కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. మీరు ఈజీగా చూడొచ్చు, మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాంట్లో డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగచ్చు. దెన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ద కోడ్ దిస్ వే. ఈ లాజిక్కి ఎందుకు రాశారు, డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఎందుకు రాయలేదు అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ 3 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాము కోర్ పైథాన్కి సంబంధించి. జాంగో అండ్ రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించి కూడా 3 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాము. అండ్ 1 మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. సో ది ప్రాజెక్ట్ ఎలాంటిదంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసినట్టే. అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ని మేము కొంచెం రిజంబలింగ్ చేసి ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ కింద మేము ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసం మీకు ఇస్తున్నాం. మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేశారంటే యూ థింక్ దట్ యూ రియల్లీ వర్క్ ఆన్ వన్ నైస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద రియల్ కంపెనీస్. ఐటీ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసినట్టుగానే ఉంటుంది అనమాట. మీకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివింగ్ యూ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్.
సో దీస్ ఆర్ మై కోర్స్ మెథడ్స్ ఆర్ స్పెషాలిటీస్ ఐ కెన్ సే. ప్రతి క్లాసు రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డ్ అయిన క్లాసు ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ టు ద ఎంటైర్ బ్యాచ్. ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 to 3 minutes ఐ విల్ బి షేరింగ్ ద రికార్డ్ ఓవర్ ద డ్రైవ్, గూగుల్ డ్రైవ్, అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఎంటైర్ యాక్సెస్ టు ద గూగుల్ డ్రైవ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద బ్యాచ్. అంటే ఈ సెషన్ రికార్డింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మీరు ఒక క్లాస్ ఇన్ కేస్ ఒక క్లాస్ మీరు ఆబ్సెంట్ అయినా, లేదా ఒక క్లాస్ మీరు రివైజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఆర్ ఒకసారి జస్ట్ క్విక్ రివిజన్ చేయాలన్నా, ఎనీ పర్పస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ రికార్డింగ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గూగుల్ డ్రైవ్. అండ్ నేను ప్రతి క్లాస్లో చాలా కోడ్ కూడా రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ థియరీ, సో ఐ విల్ ట్రై టు ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైటింగ్ ద కోడ్. కోడ్ రాయటం ద్వారా మీ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా అర్థం అవుద్ది. అండ్ ఆల్సో ద డబుల్ అడ్వాంటేజెస్, ప్రతి లాజిక్కి అండ్ ప్రతి కాన్సెప్ట్కి కోడ్ ఎలా రాస్తున్నాం అనేది కూడా మీకు ఈజీగా అర్థం అవుద్ది. సో ప్రతి క్లాస్లో నేను లాట్ ఆఫ్ కోడ్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్. సో యూ విల్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద కోడ్. నేను కోడ్ ఎలా రాస్తున్నాను, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, ఎలా అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తున్నాను, డిఫెక్ట్స్ వస్తే ఎలా పిక్ చేస్తున్నాను, అండ్ ఎలా డీబగ్ చేస్తున్నాను, అన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఆ కోడ్ నోట్బుక్ కూడా, ఆ రోజు క్లాస్ రాసిన ఎవ్రీ కోడ్ నోట్బుక్ కూడా నేను ఇమీడియట్గా మీ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే అలాంగ్ విత్ ద సెషన్ రికార్డింగ్ ఐ ఆల్సో షేర్ ద కోడ్ నోట్బుక్ ఆల్సో టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద బ్యాచ్ ఆన్ ఎవ్రీ డే వైజ్. సో కోర్స్ మెటీరియల్స్ నేను కోర్స్ ఫెంటాస్టిక్ కోర్స్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నాకు తెలిసి ఈ కోర్స్ మెటీరియల్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ మెటీరియల్ నా ఓన్గా నేను ప్రిపేర్ చేసింది విత్ మై ఆల్మోస్ట్ 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకొని ఈ కోర్స్ మెటీరియల్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, నా జస్ట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ. అటువంటి ఎక్సలెంట్ కోర్స్ మెటీరియల్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్. సో అసైన్మెంట్, సో మీకు ప్రతి టాపిక్ మీద, కోర్ పైథాన్ మీద, లేకపోతే జాంగో మీద, సో డేటాబేస్ మీద, ఏ టాపిక్ మీద తీసుకున్నా, ఎందుట్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి సబ్ టాపిక్లో మీకు లాట్ ఆఫ్ టాపిక్ వైజ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసినా ఆ డాక్యుమెంట్లో మీకు అట్లీస్ట్ 15 to 20 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్. అలా డౌట్స్ అన్నిటి మీరు మా దగ్గర తీసుకొస్తే దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఈ అసైన్మెంట్స్ పర్పస్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ యూ టు గెట్ ఎ వెరీ సూపర్ డూపర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ కోడ్ని ఎలా రాయాలనేది ప్రాక్టీసింగ్ కోసం మాత్రమే అసైన్మెంట్స్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫోర్స్ యూ టు డెవలప్ దీస్ అసైన్మెంట్స్, బట్ సో దీస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఇంటర్నల్ ఆర్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. మీ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ మీరు అసైన్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎన్ని అసైన్మెంట్స్ కావాలంటే అన్ని అసైన్మెంట్స్ దీంట్లో ఉంటాయి, అన్నిటికీ మీరు కోడ్ రాయొచ్చు. అండ్ వీక్లీ టెస్ట్ అని ప్రతి థర్డ్ వీక్ నుంచి ప్రతి వారం మేము కండక్ట్ చేస్తాం. ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ అటెండ్ దిస్ వీక్లీ టెస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్. మేము ప్రోగ్రామ్ ఒక ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ మినీ ప్రాజెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ మేము అడుగుతాం వీక్లీ టెస్ట్లో. ఈ వీక్లీ టెస్ట్లో మేము అడిగిన ప్రోగ్రామ్ని బట్టి మీకు సఫిషియంట్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, లైక్ 4 days, 5 days, 6 days, మేబీ 3 days ఎగ్జామ్ బేస్డ్ అపాన్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. మీరు కోడ్ రాసిన కోడ్ మీరు నాకు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వీఆర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ కోడ్ ఫర్ దట్ వీక్లీ టెస్ట్. ఎలా రాయాలి అదంతా కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇట్స్ ఎ మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఇట్స్ ఎ మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద బ్యాచ్ టు అటెండ్. సో హైలైట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ నేను కోర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆన్ ఎవ్రీ టాపిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్లో లిస్ట్ కావచ్చు, టపుల్స్, ఫంక్షన్స్, మాడ్యూల్స్, వీటన్నిటి మీద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మీద ఐ విల్ కీప్ ఆన్ హైలైటింగ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. మీకు ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మీకు జనరల్గా 80 to 90% టైమ్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ పడతాయి ఫ్రెషర్స్కి నాకు ఐడియా ఉంది. సో ఐ విల్ కీప్ ఆన్ రైజింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ కీప్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. So on every topic, I'll keep on doing this practice. So so that you can easily understand what is the questions they are going to ask during the course itself. You don't need to prepare separately for this mock questions. So this is very important point. Meer any time meeku doubt unnappudu class lo immediate ga stop me right there. Akkade nannu stop cheyandi. Yes sir, నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, you just please clarify me this question. మీ క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై అయిన తర్వాతే విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఒకవేళ if you are hesitating to ask the questions during the class in front of all the people, yes, you can also just after the class you can raise your questions. I can explain your questions and you can also ping me in the group chat also. You can also I can able to clarify your questions. Okay, so off the class also I will be accessible, because just for the questions, clarifying your questions purpose. మీ క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై చేయడానికి మాత్రమే నేను ఆఫ్ క్లాస్ టైమింగ్స్ తర్వాత కూడా నేను మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటాను.
నా నెంబర్ మీకు అందరికీ షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ ఏబుల్ టు పింగ్ మీ ఇన్ ద గ్రూప్ చాట్. నేను నా సపోర్ట్ టీమ్ ఎవరైనా సరే మీ క్వెషన్స్ క్లారిఫై చేస్తుంటాం ఎనీ టైమ్. Okay, so this course is for 5.5 months to like almost like a 6 months, not more than 6 actually. And we're also going to provide 100% job assistance. Many people have a confusion like job assistance and job guarantee. This is not a job guarantee program. మీకు ఎవరైనా వచ్చి జాబ్ గ్యారంటీ అంటే మాత్రం నమ్మొద్దు, ప్లీజ్ మోసపోవద్దు, నమ్మొద్దు. నో వన్ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ద జాబ్ గ్యారంటీ. Jobs are not like a sugar or something where we can able to buy in the market. మార్కెట్లో జాబ్స్ మీరు కొనుక్కుండే వస్తువు కాదు. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ విత్ యువర్ టాలెంట్. మీ టాలెంట్ని యూజ్ చేసి మీరు సంపాదించుకోవాలి. మీరు సంపాదించుకోవడానికి కావాల్సిన లైక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కావచ్చు, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, ఇంకా ఏదైతే అసిస్టెంట్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తాను నేను. బట్ ఇన్ ద వన్స్ యూ గో టు ద ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ ద ఇంటర్వ్యూస్ టు గెట్ ద జాబ్. అది మీ జాబ్ అది. దానికి కావాల్సిన ముందు ప్రిపరేషన్ మొత్తం నేను హెల్ప్ చేస్తాను నేను. These are my core specialties. Okay, so that's all for Python full stack course. Okay, so hope you understand the course details, and soon we will see you in the course. Okay, thank you very much. Thank you. Bye.